First of all, thank you very much for inviting me here. It's really great to be here, and it's the best place for me because I came especially to get the contacts. Okay, I should start. My name is Marta, and I'm Polish, but I arrived from Iceland. I live in Iceland right now, and I'm a foreigner there, so it's very important for me to cooperate in the international field. I'm a photographer, journalist, and for many years I was managing many kinds of events connected with art. So the main point why I arrived here was to get more contacts with the people and discuss about this, what we can do together in Iceland, in Poland, here in Ukraine, and maybe just in other countries too. I'm happy to participate in this congress because I actually got more than I expected. And I hope that make my project here during this time. It's a photographic project. That's all about me, I guess. Thank you. Okay, hi guys, I'm Arnaud, I'm from France. Actually I live in Luxembourg, but I'm French. I'm not an artist, yeah, Polish, so if someone wants to speak Polish. But I'm not an artist at all, I'm just like a financial controller in Luxembourg. But actually, one was the event in Ukraine, I wanted to do something, so I had an idea that I shared on Facebook, and we had a project here, Inside Out Ukraine. I was very glad to meet people that I met here. So this congress was an opportunity for me to meet the people in reality and not having only Facebook stuff. And then just after all, I just did another project now where just a blog that we're translating in French, the Ukrainian news. And now I'm here to meet the people because I think Kiev is a place to be now. And then to meet the creativity and innovative projects. It's going very fast here. And then we want to create some organization in Kiev to promote some network in Western Europe, like Luxembourg, France, maybe Iceland, and other countries to promote rebranding Ukraine somehow there. Okay, guys, so. Well, probably majority of you already know me, so I will just say, well, first of all, I prepared my speech in Russian. Now I don't know which language we should use. So I probably do the speech in Russian, but now I just want to introduce myself. My name is Witek Kanalowski. I'm running my NGO based in Warsaw called the Other Space Foundation. And I have some Irish roots, even in Polish. Even everybody says that I look Georgian, but I basically am Polish with a bit Irish roots. And basically, well, I think that's all. And my organization, as you already noticed, we do different projects, but some of them are very strictly related to international art programs that we started or we co-started with other organizations. And also I'm a trainer and facilitator. Добрый день, меня зовут Жанетта, я онзамигрантка, я экс-министр Республики Латвии. Мы в Латвии очень беспокоимся об Украине, мы переживаем за вас. Мы знаем, что если вы не устоите, тогда нам тоже будет трудно. И мы готовы отдать все свои знания, все, что мы умеем, все, что мы пережили за последние 20 лет, просто вам дать. Хотите, используйте, не хотите, не используйте. У меня опыт работы и как НГО, я была председателем торговой палаты Латвии и министром, и сейчас я работаю руководителем фонда имам Позедуаниса. И наш опыт, который нам есть, мы будем с вами делиться. Спасибо вам. Эти дни я была очень удивлена вами и чувствовала, как дома. Вы очень творческие, очень умные и красивые. Спасибо вам. Hello, my name is Patrick Bell. If you
haven't noticed me already, I'm probably the only American here. So, why am I here? I'm here to basically study about social media and protest movements like Euromaidan. And I was invited by Bogdana, she's around here somewhere, and I wanted to obviously thank her for that. And I'm a professor at Florida International University, that's in Miami, Florida. So if any of you want to come to Miami, Florida, then you know somebody there. So I can tell you a little bit about Miami. So I also teach at some other universities. I teach online. And for people, I have students from all over the world, basically, that I meet them online and I teach them about politics and about government. So that's pretty much what I do. I will ask you, Peter, because I don't know. Do you have anybody want to present it, to have a presentation or something? Yes. You want to have a presentation, yeah? If you need it, yeah? Okay, you can prepare it, and before Peter will present it, Peter хоче зробити презентацію, тому таку можливість. Okay, anybody have a question to guys? Huh? Yeah, okay, no, but maybe we want to have a discussion final. So not yet, yeah? Okay, let's discuss your project maybe later, yeah? What you are doing and what do you want to share, yeah? Okay, so the project which I will do here in Kiev is very connected with this what's happening in Maidan, and I want to show. First of all, I want to meet with the people which is taking part in this revolution and discuss with them, make interviews and take pictures in Maidan, in many places in Maidan, and create this kind of view of Maidan, which is not shown by media, but something what every person have in their heart. So something what you feel, and I just want to kind of cooperate with everyone, with one particular person separately, discuss, take a picture, and for me this, like as a foreigner, of course, I am following these news, and this is something what is missing, the voice of every one of you. Every person. So I think that it can be very interesting to get this real voice and to show this real voice to the rest. And the idea is to make an exhibition in Iceland and of course here in Ukraine, and if it will be possible in other countries, in Poland of course too. So if any one of you been here, if you've been there and if you would like to take a part in my project, I'm very open for this, and just we can discuss about that after all or not. And while I'm in Iceland, we are planning to build kind of network with the help of other organizations in Eastern Europe. And the thing is that we want to create kind of East Side organization with the name East Side. So while we are in Iceland, everything what is on the East Side of Europe is the East, and we can cooperate all together doing the projects and inviting artists, finding the way to create something good and show the people that actually through the art doesn't have any borders, and we don't need to speak the same language if we are doing art. Because the art shows our emotions, and this is who we are. So I guess that's through the art we can really try to break this mold. And yeah, I don't know. I think that's all what I want to say. Thank you. Do you have questions to Marta?
Окей. Okay, guys, so I will speak first to my project about the blog. So it's a blog that I did with two Ukrainians, one girl in France, Sanna Kontaruk, and one girl, she's here, but she's from Petros, Marina Prokopiuk. Yes? Okay, sorry. And then, so we just like created a blog that we are just taking the Ukrainian press, like it's Ukraińska Prawda or Hromadske TV, and we translate all those articles. Then we have a panel of photographers, and we put the photograph that corresponds to the article, and we publish to French-speaking audience to inform about Ukraine and what's going on here, and so on. And then now we just have this project, so with Iceland and Luxembourg and France to make a network to promote all the creative ideas from Ukraine, to give a very good idea, a very good image of Ukraine abroad. That Ukraine is not only steel or core, but it's also creativity and innovative projects coming on. That's it. Я хотел несколько слов. Вообще, я хотел нам уже раньше было сказать, что я очень горжусь, что я с вами здесь. В общем, три причины. Во-первых, что эта встреча вообще я не очень любитель конгрессов, это не совсем моя форма, но этот конгресс очень отличается от разных конгрессов, в которых я последние годы как-нибудь принял участие. И для меня то, что вы сделали, без вообще никакой поддержки, только сами. Вообще вы доказали то, что все эти проблемы, барьеры, которые еще будет много, но все равно их можно сломать и можно такого вида встречу сделать без грантов. Это есть абсолютно фантастика. Я думаю, что вы сами должны себе право сделать за это. Другая причина, почему я горжусь, потому что это мои друзья делают тоже здесь украинские, и это мой, конечно, тоже я чувствую, что это очень приятно, когда видишь успех своих другов, делают вместе такую отличную работу. Но третья, я думаю, еще одна есть очень важная вещь, потому что как из Польши, мы уже 10 лет только что окончилось наше, 10 лет первые в Евросоюзе, но Евросоюз не хватает еще много разных вещей. Мы понимаем, что особенно мы сейчас очень хорошо подружились с португальцами, и мы как бы понимаем, что если Евросоюз должен быть настоящим, мы должны с португальцами говорить и решать вопросы, а не с нашими политиками. В смысле, что это должен быть союз народов, союз людей, а не союз бюрократии с Брюсселем. Я могу вам сказать одну вещь, что я 100% уверен, и зато я горжусь, что в эти моменты я здесь, что если нам Евросоюз получится на самом деле, что через 10 лет мы будем гордиться, что мы в одной большой федерации, я 100% уверен, что Евромайдан гражданский больше, чем политический, будет одним из мифов, легендой, который будет нашей главной этосом, одним из главных этосов Евромайдана. Потому что то, что у вас получилось здесь, в Киеве, это то, что у вас в Украине хотя бы не часть Евросоюза, это настоящий дух Евросоюза. И это, наверное, тоже учатся, пока медленно, мы должны немножко побыстрее учить на Западе, что здесь этот дух есть, потому что это есть ценность того, что мы можем в конце концов создать в Европе. И я помню одну только открытку гражданского Евромайдана. Это были такие детские как бы открытки, что Евромайдан — это когда ты читаешь будущий звезд. Эти звезды сделали звезд. И эти звезды сделали как флагу Евросоюза. Да. Я не видел никогда промоции внутреннего Евросоюза, которые бы такие сильные, такие хорошие, как бы идея показывали. В том смысле, вы можете сказать, вы уже можете гордиться тем, что вы создатели нашего будущего Евросоюза. Ну и это так. Но так, чтобы вам, что хотел бы пожелать, я очень сильно бы хотел пожелать, чтобы вы
никогда не искали шпионов вражеских стран вокруг себя. Но если вы не будете искать, и хорошо, чтобы не искать этих вражеских шпионов, вы должны так действовать вместе, чтобы этим шпионам вражеских стран было очень трудно работать. Да? Если вы будете работать вместе и не искать врагов, только просто действовать так, чтобы им было просто трудно вас сделать между вами конфликты, это будет на самом деле главный успех, я думаю. Потом так, насчет польского опыта, я здесь немного об этом говорю, но очень важно, здесь есть тоже Элла, Лучьяна, Татьяна с команды это называется программа Культурного Евросоюза, есть тоже работа в том смысле, чтобы помочь как-нибудь поменять политики культуральные, да? Потому что одна вещь, то, что мы можем сделать вместе, но очень важно устроить хорошее пространство для работы. И я как бы хотел сказать о одном моменте, который, я думаю, что еще здесь не совсем получился, который в Польше, который очень много имеет проблем с реформой культуры. Это не так, что у нас все повезло. Но одна вещь очень хорошо повезла, то, что у нас был однажды момент, когда гражданское общество, неправительственные организации, не только вообще, большинство не связано с культурой, имело хороших лидеров, которые умели вместе с политиками написать законы, которые как бы заставляют наше правительство, министерство, самоуправление делиться своей работой с неправительственными организациями. В смысле, это конкурсы открытые, это обязательно должна делать каждое министерство, должно делать каждая мэрия, и это очень помогает, потому что это основа для всех организаций, и по образованию, и по социальным вещам, но для культуры это было очень тоже важно, потому что сейчас, как Министерство культуры делает конкурс, мы знаем, что если мы победим, независимая организация, которая делает культурный проект, никто не будет на нас влиять. И никогда так не было, что вы просто должны рассчитаться, должно быть все транспарентно, но это обеспечает реальные ресурсы, и тогда мы можем стать более профессиональными и всегда независимыми. И я желаю вам тоже, чтобы в ваших разговорах между новым министром культуры и вашей командой, но не только, может, в сфере культуры, сделать этот большой прогресс и тоже в том смысле сделать коалицию с разными другими организациями насчет, например, образования и, не знаю, защиты гражданских прав и так далее. И последняя вещь, думаю, но последняя вещь, никто здесь не сказал, но сегодня 70 лет от момента, когда крымские татары были, Сталин решил, чтобы их убрать из Крыма. Я бы очень желал, что если будет следующая встреча, мы тоже увидели, много говорили о солидарности, культуре сотрудничества между людьми культуры, чтобы тоже были арт-менеджеры, кураторы, организации крымских татаров, которые здесь сейчас очень важна для них поддержка, когда они почти чувствуют тоже, что они потеряли, много из них потеряло родину, да, как бы в том смысле очень важно, я думаю, что хорошо было бы об этом вспомнить. Ну и в конце хотел сказать, что надеемся все, что встретимся в августе в Грузии, в Теракии, при границе с Арменией и Азербайджаном. Не забывайте, что встречаемся на фестивале One Campus. Спасибо вам большое. Когда Ассамблея культуры меня пригласила приехать в Киев, тогда Лариса спрашивала, чтобы я приехала и подумала реальные, что делать. Реально, что делать. И я очень рада, что мне была возможность встретиться с двумя замами министра культуры. И у нас были очень успешные разговоры, и мы договорились, что будет один день каждую неделю, когда министр культуры и замы будет говорить с обществом. Это очень важно, что это каждую неделю возможно говорить и обсудить вопросы, которые вам очень важны. Это большое достижение.
шагах, тогда очень важно, чтобы Майдан, который вы герой просто, чтобы это прошел какой-то следующий этап, как процесс не против, а созидания. Сделать этот процесс как пример, что вы это можете, и строить Украину такую, какую вы хотите. Конечно, как коллега сказал, это будет нелегко, это будет, вам надо будет много работать, но это будет очень красиво, знаете, будет очень красиво. И в этом процессе мы говорили и с ассамблеей, и с министерством. Все наработки, которые у нас уже есть, мы вам пришлем, читайте, нравится, берите, не нравится, думайте свои. И я думаю, что обмен идеями это очень важен, и очень хорошо, что сегодня сидят и Польша, и Франция, и Люксембург, и Польша, Исландия, и United States. У нас всякие идеи, и просто используйте. Просто берите это как дар, берите, используйте. И я думаю, что когда будет следующий конгресс или какое-то событие, придут еще люди с какими-то идеями, это прекрасно. Спасибо тоже, коллеги, что вы приехали. Была очень рада с вами познакомиться. When I heard about the Congress on Friday, I decided I wanted to come. Коли в п'ятницю дізнався, що відбудеться ця конференція, я вирішив приєднатися. And the reason I wanted to come was that I heard that there were lots of cultural activists, and in particular, I heard that there were people that were involved with Maidan. So I'd like to ask you a question. How many people were on Maidan? Причиною, яка тривала на сьогодні, було те, що я дізнався, що буде багато активістів, а крім того, серед них дуже багато людей, які приймали участь у подіях на Майдані. Тому я хочу спитати, як багато людей приймав. Who participated? Так. Хто з вас приймав там участь? So this story that I have done, my research, is about you. Ця історія, це дослідження, яке я зробив, воно про вас. Ближче мікрофон. Так, ця історія, це дослідження, яке я зробив, воно про вас. It's about the effects of social media on protest movements, and the case study that I've done is about Euromaidan. Ось уже Все записано тоже. Не, просто то, что говорит. Okay. Okay. So, yes, next one. Okay. Oh, very good. Okay. So, in the past year,
democratic theory tells us that Теорія демократії, демократична теорія нам каже, що power flows from the people to the government, що влада йде від людей до влади, not the other way around. а не навпаки. Without the power of the people, Без влади народу, без сили народу, the government has no legitimacy. Влада як організація, як держава не є легітимною. So the protests are an expression of those public values. Протест – це вираження публічних, не публічних, це вираження громадських цінностей, публічних цінностей. So naturally, I had to come to Kiev to see the Maidan for myself. І звичайно, що я приїхав до Києва для того, щоб побачити Майдан на власні очі. Because I wanted to see the true Maidan, not the Maidan on the television. Тому що я хотів побачити справжній Майдан, а не його телевізійну версію. So, next one. Okay. Okay. Oh, okay. It's okay. He did this morning. So, anyways, like I said, authoritarian regimes have long tried to suppress dissent. And авторитарні режими довго намагалися подавити ці публічні протести і цю хвилю. so, protests are about a fine line between politics and administration of government. Протести – це як лінія між владою як органом державним і Well, it's about the line between government and politics. Так, протести – це як роздільна лінія між політиками і владою. And in particular about the legitimacy of government programs. Так, і це як лінія, за якою можна бачити, наскільки легітимними є державні програми. So the new media, the social media, was used as a key organizing tool, as you know, in continuing the protests. So the latest example of this is the Euromaidan, and in particular, in a very short time period, 3 months, the Maidan went from a small group of activists to a national movement, and this movement managed to topple the government. This is a very momentous occasion. This does not happen, as far as I know, very often, especially not in Eastern Europe. This was a true, what I might call a natural experiment in democracy. Це непересічний момент, оскільки мені відомо, не так часто стається, що якийсь громадський рух повалює владу, особливо в Східній Європі. So my question was, how did this happen? Because there are many hurdles, obstacles that you need to overcome in order for this to happen. Головним питанням було, як це могло статися, тому що існує велика кількість перепон, яка не дає громадським рухам розвиватися. So there's isolation, fear, apathy. Можеш перекладати все підряд просто. Це ізоляція, страх. Yeah, that's right. So, and social media was a key instrument in overcoming these obstacles. Соціальні медіа були ключовим інструментом, який дав змогу подолати. But it's a statement. Який дав змогу And подолати. in particular, what I wanted to say was that through social media, people understood that they were not alone. They were not isolated. Завдяки соціальним медіа люди насправді зрозуміли, активісти насправді зрозуміли, що вони не одні, вони не є ізольовані.
like I've heard many times during the conference, people self-organized and came together, and in doing so, you overcame the fear of government repression. Це видно навіть по цьому конгресу, що люди все частіше і частіше збираються разом, самоорганізовуються і роблять щось, і вони подолали страх якихось репресій від держави або чогось подібного. Okay, and through your action, you overcame apathy. Ну і за рахунок того, що ви дієте, ви подолали апатію. So how did you do this? Social media, looked at Facebook, Twitter, YouTube, provided different sources of information. And they consisted of all different types of information. YouTube, Twitter, Facebook, соціальні медійні платформи, де є джерелом різного інформації. So, among the most important forms of information was the broadcast media, and in particular, using the internet, such as Spilno TV or Hrvatska, were among these key information sources. And Facebook was used, like I said, as a logistical tool to organize, basically, the protests, and then they used Twitter to basically communicate to the outside world. Okay. This graph is an example of what you did. If you will see, this is the beginning of the protests. Це дата початку протестів. Within 3 days, you have nearly 150,000 likes on Facebook. І можна побачити, що Ближе мікрофон, пожалуйста. можна побачити, що приблизно через 3 дні вже є більше приблизно 150 тисяч лайків на Фейсбуку. Why is this important?